when the Donald Trump already take the power, so Bangladesh Hindu people will be in a peace, and the leader, the Hindu leader, Chinmay Prabhu will be released very soon. I am hoping for that. ঐতিহ্যবাহী ঢোল বাজিয়ে আনন্দ করেন তারা। In America, our tax money goes to the other world for their fights and wars. We don't want that. We want Donald J. Trump will stop the war and make happy people inside America. First, save your home, then look for the other world. Mr. President, there we go. God bless America. We want our country, we want America should be the best country for our future generation. My kids, my grandkids, they will be the best citizen, and they will live this country with the peace and their harmony. আমেরিকার 40 বছরের ইতিহাসে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ওই দিন। এ সময় অনেক বিদেশি পর্যটকরাও সভায় অংশ নেন। মোহাম্মদ শামীম, ভিটিভি ইউএস, নিউ ইয়র্ক।